Ho semano aduasa adeshimama yebemo bibia ajo ameho akwaba Pent Radio 100.1 yanyumre no nefa ekase boso adeshimama na adrusu yi na ye ka de hie nyina da se ensemi ye ntenta fidie so YouTube live eyade se eda so ade hie benya bi atie wadwe nkyere no da ne da ebesre se oso ode odie ebeba Damta Information Center no ofe ya se Penco Junction baby a ensemi ekodu bia no anwumre ya de se ono so no ebena monsa so ema mansan enso atibi na anwumre adwuma bia daroma na ebo enachi dom ensam no de edimu akotiri bi enso eni the Church of Pentecost Atonsu district no so no enei woni bi wakeka ho Pastor Eric Kwame Somwa adiwanimu a sabre de empanyimfo ahodo ayi kakra de amo asafoma nyina district no so aka ho bia wakwakoye aye na aye bai ene mpanyimfo enso ekokoye ye emu amadebo no kase abo emu ye de betumanim na Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama no no so edi atodwa se enchekra wo wakopie mu ewo Upper East mantem ni mu a na ban yi eden hyehyeye egu akwan mu sane ebe ya airport fofrokra wo mu ebesi ede ama wo mu na awie ya posifo adwumako so akeka won ho enkra kropon no mu eye Zenith Bank sane ye to dwa se GCB ena akromfuremfu ko ho apotifo no omde kobo ani no ne GCB ede krata ba se entesa ne mum Zenith Bank mum a Laboni branch no akromfuremfu ko ho awia krekrekrekrekrekre ekokro no bo apotifo no omde kobo ani ani emu nipa mienu de yamse wato na mo nsie do aba akoso wakire no na MPP amanyoko no ena wo mo so ebo amane se enkane sofo a na wo hwe ahonidie na afen so no nsuwansu aho nsem so ma me Cecilia Abnadapa wo mo se wo ma bonidin se wo no ena wo mra meye dwemtenani emfama wo mo vetting committee a wo mate asa vetting committee wo ba behwe na national executive ahodo no wo ba betoto wo ma no we ani afro bi e ka ho agokansem die nyina ne aboa no anwumre no num ne fa kasebo na yemfa se da PC no emfama ohinere spices ne ohinere non dairy powdered milk na spices no flavors no chicken wo ho shrimp ho jollof rice ginger ne garlic no ni nyina bi e wo ho afi goat ni noodles no emfa ho ne abomu enkwan se wo steam dwumadie bi a wudi a oba wo nkwan be de ama ya fro ohinere prekope no de e ohinere spices non dairy powdered milk no so e wo ho no nuane a edi se dokro no wa ho no ogari bi anase wuti o Tom Brown nkoda ni nuane ahodo ni nyina wo se utimi ema bi ekomu ede yi ahone ni ewom so de ene ebafia pa nti eyema pomde mpanyimfo ne mofra nyina nti se na yetu akoton ankrankra no bibia shops ahodo no ebetimi afre 020780539 and 0244525908 Ohinere Spices was say ede yi no dairy powdered milk no so ejina brania ye kamfo enso ede ama obibia dwakoya daroma anwumre enso ena ebo enachi dom ya na yedi kase ho chiama enuanu mienu Kaakyire Kwabena Badu ya menua Kwabena Owusu aduomi ya dai hotel ya ba ensem no nkyiremu ebeto aso Pent Radio kase boy adwumaku a afa ho ka eye Ohinere Spices ene Ohinere non dairy powdered milk afei yanyemre na anye ensem na nkasa enso enkyiremu The Church of Pentecost Atonsu district pastor ene asafono emo empanyifo ado nyina Pastor Eric Kwame Somwa enso de adesede e ama ankrankra ene empo organizers anase kwawdo a woka wo ho ebomu eboaye ma adwumadie kase a wono ode eto wo ho so se da na obetimi ayi bi aboa keka ne ma si ani sebe mobrowa wona woni bi abrun beka se eye divine instructions a twokonkro no ehye se nyamesompa no eni so obi kohwe nyanka enso ani akunafo gidie ni se de ahuda wanya bi ani da na wanya mu ani da so eni ti wei ene mpanyifo egina so a wokeka wo ho eboaye ma sebe ankrankra nipa bi woni bi no woboaboa wona no na fi wogege niam ahodo enso etimi ede ekokoma na we no Pent Radio unit reporter enu anatani kusi ena dwumadie wono so edi akire na eni nyina mu no Pastor Eric Somwa HM say sanchise ya mpanyifo aye we no eye members ya omo wa safunum ene empo anya safunum nko a na emo meme ahodo omunim se wodi dwumaso bi wasie adwumadie bi na ebia mfidie ni akade bia obehia equipment materials na se tools bi no otimi dia so na sene obi so akwa ahihia mu a empo se bia honam dia na adwetire bi na wo ya ne ye betimi ede abono a enuti wotena ase eka wonti bomu a woni asafo no empanyimfo ene ankrankra hodo nyina enso eti abedwaku se
wɔmfa saa adwumaso yi nso ntimi mfa nhyehyɛ so ɛno ɛnam so ɛma beneficiaries ahodoɔ no nyinaa wɔno so ɛhwɛ sɛ asɔre no ɛnkɔnkɔyɛ sɛ perception bi anaa adwene mu ayɛ ntanta sɛ asɔre no deɛ kwakɔyɛ sɛ bi awokɔ a wɔgye nko a ne adeɛ wɔse dabi da na nyamesom no ne nyinaa nso ɛka ho bi ɛno nti ɛna ɔyɛ adwumasua ahodoɔ a wɔsrɛ ankorankora ne obi biara asafo no ma ɛne ɛku ahodoɔ sɛ wɔn nso nyinaa bɛtumi asɔ mu bie na nyamesom no akɔakɔɛ baabi a yɛgye honhom deɛ no honam deɛ so no na yɛyɛ bi nso ɛtumi ɛde boa na ɔsɔfo Eric ɛsomoa papa ɛdeɛ kakra a wɔde to dwa ɛnie yɛgyina ɔsomafoɔ anam ɛne yɛ maame nso anam na saa vision kakraka yi MC entire programs bebree ɛwɔ ɛyɛ asɔre mu na saa program wei no focus on ɛyɛ vulnerable people ɛna afei nso so ɛyɛ wɔn a wɔhia biribi a wɔntumi nisika a wɔbɛtumi de ato na wei ni vision na nyame de ma yɛ maame a ɛno nso nti no ɔbɔ mmɔden hyɛ aseɛ toto nneɛma ɛma ɛfa area mu nyinaa yɛgyegye nneɛma yɛbɔ ne dawuro ɛkɔ ne ahorow nyinaa binom fi nkran ɛna bi nso free ɛyɛ area yi mu a contribute nneɛma bebree ɔbaako tumi tɔ ɛyɛ dryer maako 10 ɛna obi store mu yɛte sɛ obi ni store nneɛma ɛwɔ mu nyinaa opushi ni nyinaa ɛpase ɛde aba bɛboa ɛyɛ mmɔborɔfoɔ enti no wohwɛ program yi a focus no ɛyɛ sɛ yɛbɛboa members a ohia biribi na at least yɛtumi meet the needs of the people enti wohwɛ this program a that is the program a ɛkɔ so. Pastor Eric Kwame Somoa papa na ye Atonsu district pastor Church Open kwa Safunum Santemante Kropo Kumasimu papa enso enibi eni ekuti Anya yem free the Church of Pentecost asafudimu ena yem fa yeni enchiremu ewo Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama na kache na mampanyi His Excellency John Dramani Mahama ena wode ato wo manfo ahodoa wo mo ewo Upper East mantem nyina se wo mo ka wo makomanto wo mo yem kra esan se wode asem ena wode nam na nsem da wode to wo manfo a wo mo wo Upper East mantem ni mu nyina enim se enche kra aban yi eden hyehyeye egu akwan mu se ebeya wo mo so no wo mo ebetimi enya airports ewo Upper East empatemu honum na Ghana mampanyi ne nsem we nyina to dwa wo mra ene ya wo August bosome de toso dumiensa wo de na probo no wo de nani kiremu ewo Upper East mantem ni mu wo kopie mu ho na wo nananom atankonya ena afen so adehye ahodo a wo mo wo Upper East wo ne wo mo edi nkomo en wo de to wo mo anim se aban yi eden hyehyeye mapegu akwan mu a se no akakakra bi na hyehyeye ni nyina ba na wieye na san hye ni nyina ba na wieye a ene wo manfo a wo mo wo Upper East mantem ni mu no wo mo eba benya airport foforo kra na wo Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama ne nkasa yemu no na no wodi tudwa se wo hwe airport a wo ba besi a we no enye Upper East nko an wo ba besi airport ho na emomu so no se okokopie mu ewo wa na afen so nyane a wo ba behwe se wo mo betimi asi airport ni bi nso ewo ho na Ghana mampanyi ne nkasa yemu biemu no na no wodi to adehye ni nyina nim se wo hwe dwumadi a wo mo ba be hyase na se contractor no wonya fiti ase se wo hye airport dwumadi na se a ene abosome maako aduonu na 24 months na wa hye se contractor no ewo se wodi wie na woni nkasa yemu biemu no na Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama de to adehye nim se emra woni contractor fo ahodo kura di nkomo no contractor fo no de atodwa se ahweye kura na 24 months na nya de se bedru na wo ma wie airport no na mampanyi ekoso a edan na ni so ade hunu edi de kire wo manfo a wo mo Upper East mantem no na wode to wo manim se wo airport ya se aban ye bo ne homoden se wo besi edi ama manfo na enu betimi abo yie pa ama koni abedie hu nsem etimi agyan na so ewo mpatem ho enye no nko anso no san so na investors ahodo bebre na no meba Upper East mantem ho etimi aba bedi dwuma na se kan bempempi no se koba se investors ahodo no se wo mo ba Upper East a esan se wo free Upper East e konkran pompuni mantem a eya na kwan wenti no entimi ma investors ahodo no wo mo ntimi mfa wo mani enkyere mu ewo Upper East mantem nim na so no Ghana mampanyine se wo hye wo manfo a wo mo Upper East nyina bo se si airport ni wi a investors ahodo be ba empatem ho na wo mo atimi ababa bedi wo mo dwuma
And so, like he said, the project is 24 months. I've been following the process of the procurement. I want us to let it go quickly. There are 3 airports. Wa Airport. Wa is getting a new airport. Upper East is getting an airport, and then Sunyani is also getting a new airport. And so we hope that by the end of the year, we'll come back here and we'll cut the sod for the airport to start. Even though they've given 24 months, the contractors are sure that they can do it in a shorter time than that. And so very soon I'll come back, join you, our paramount chief, and the people of Upper East to cut the sod on this site for the provision of the airport. It will also help to open up the country, because when investors come and they want to come and set up an industry here, they want to be able to travel quickly and back. Nobody wants to drive 11 hours to come to his factory in Upper East and drive 11 hours back to Accra. This year, any ayati Ghana Mampany, His Excellency John Dramani Mahama. Ebe free Esreman Tiffin and so at FM Nafe, Yawram, Esreman Tiffin and so a pay FMI, Baba Pim, Ninamo, I want crack Ruponomo, a year and a bit to ja as a GCB, no war and crying. Said the post had me coding Kai Obama Yanom. Nipa Bonfobi Akron for Ram4 and so Equa Hokronobo. Amokwa Land Cruiser, a year car CB, and I what the Ekokodi Bonea, and near Mema Masu Edru Hono. Woman who could be actually any almost a near true Edigu, a positive way to make Kobe actually. Paketo Abaje Cassia, Mamma Masoke Cabo, who could be actually Nipa Bonfu, Mummy Nudia, a Munuani true, and so a carbon. Bacoso dear, watching on Akan, the Encomitrimu Pom de Koyanon, and also Antimi Amamum. Now it's in Crackroponum, a yellow bonny branch. Now a moon and Maria Ababe told you CBB Bank, and I GCB at the Abase. Dear see no na said the portals I would do in our report to your police statement no Zenith Bank mum nemum enye GCB said the another do na wi mu no yete ye no na eno de no kre ese bibisa esi ema ekowi akire no posi adwuma ko no enso akeka won ho a ene ye kasa kromframfo awi kre ekokro no bo na security baako a wo mere no no so egina ho wa bra ensem no esi ye se wo mo ba ho na said the enim se Brun baka so modu so pirandi kwan yo mofa so edi wondwuma nyina no ene ebra no bra no wo ba no aba bete kwan na no ne ka kama aya wo mo ba be yisika nti wo manfo no a wo ba yisika no na ne nipa no wadi ni ntente atwe na ne afa ko be kwa akokko no nche se wakwa akwayire no kwamu enum na nam so a aposifo no transe hu ya hwe mpanyifo gi wo hwe camera mu hu se we die nipa bonfo wo mu se aposifo na se security fo mema ani ada ho ye ya no mo sane ato na aposifo se a ne agya yesu ebegya bi agum so eni agya agum ne ka no mu ne baabi a display ho kama ko wie mu no na chesemienu de ene amono mu ho a mo ba kasa won wato na no nse do a wo kire ba so eka ho na enua ba ko a no yi security a wugina ho ensemi esi ye no wo bo amane ka Actually, number plate. That's my father. Omu pakise, omu be use gun up, Panama follow. And almost break on ya. Better. What's that? I hate black camera. My Johnny, what just one, my Johnny called, and you some will call. Just 2 grandma, we live when you're not recording. Tell you someone will call. And I saw my own way on a brand is the principal. It's only police on the exchange fire. Bank pen amukorobi. Zenith Bank. Amukorobi obi ana bank. Say umbejina, ube use car now more follow. Them try me before. Aresimama ensema hodwa eno so awie ya kre Zenith Bank eno no enkramanta no mu eye Laboni branch ena sa nipa bonfui awo kokro no boko tata nkrofo a ene de sebe wabu koto kwase anyame enso ahwe wonto anu nti mu mienu de krana nan awie kre wato a ba koso de ene ikura ne panchi
na yamfa yani enchemu ewo MPP amanyuko nim na akokopie mu ewo MPP amanyuko no mechire osuna amanyuko na ene wo ma friends entrefo nhie mu na entrefo nhie mu a ene wo mo fra ye ena wo mo di tudwa sese wo hwe wo mo national executive election na October bosomi de toso miensa ena election wo mo behwe na wo mo di abehyehe so na won entrefo nhie mu na se no ena amanyuko nim mpanyimfo wo mo di tudwa sese wo hwe wo mo asese wo mo kwa forms ahodo na wo mo mbetena seni abedwaku a amanyuko na tese wo mo ntena sese san krofo no wo mo ntoto wo ma no no wonipa wo beda wo ma no no eye enkane soafo ana wo hwe ahonidie ho nsem so na afenso nsuwansu ho nsem so me kire ma me Cecilia Abna Dapa na wo hwe sa eye committee ya MPP amanyuko no wo ma tese vetting committee na enye ma me nko a ene betena sa committee mu na emu no panyimfo ahodo bebre na ene na okokopie mu nsentwerefo nhia mu a MPP amanyuko no wo mo fra ya wo mo bobo wo mo din na se wo hwe nipa ahodo ne mpanyimfo ahodo a wo mo betena e wo vetting committee ne so a ebi eye Ghana High Commission to the United Kingdom yewura Papa Owusu ankama enkane sa so ena former Minister of State Mame Elizabeth Ohene ena fe former Minister of Railway Development Owura Jogati enyo no nko asa so ena enkane Chief Executive Officer Emma Snit ejuma ekuo no Dr. Kofi Osafo Mafo ena fofra wo mo so wo mo eka ho na sese MPP amanyuko na pa sampanyimfo ise wo mo mra metna se na vetting ahodo a wo mo beye aspirant ahodo a sese MPP amanyuko no wo mo bia tum se wo bia betimi aba befa form se opese wonya dibre e wo MPP amanyuko ni ma sankrofo ni nyina wo mbehwe na wo matoto wo ma no na wo ma hwese wo mo se fatase e bema wo mo agina ne yato wo mo so aba na wo ma ba beye mpanyimfo e wo MPP amanyuko ni mu a na wonipa wogina MPP amanyuko ni na wo ne nsentwerefo edin komo eye National Election Committee Chair Owura Frederick Opariansa wono ene de sansem we nyina eto nsentwerefo anim na ne krakra mu no ena no de eto nsentwerefo anim sese wo hwe mpanyimfo ahodo a ya pa wo mu aye Mame Cecilia Abnada Pada wo ma no na wo mu dwumadi a wo mu ba bedie nyina ba behwese aspirants ahodo a wo mba befa form so no aso e wo se yema wo mu kwan ema wo mu timi gina na MPP amanyuko nim emma wo mu to aba edi eyi sankrofo yi ana. I wish to draw particular attention to the election timetable. The process begins next week. From the 17th to the 22nd of August 2026 will be opening and closing of nominations. From the 23rd to the 27th of August will be for filing of nomination forms. The this year eneno edi ensesa ye peneno enenu nyatomu pa yedi bema yetiefo yegusua epeneno enena ba enunti yenko na yenkotie yewura Frederick Opare ansa. The committee has established a national vetting committee chaired by Honorable Cecilia Abnada Pada. The other members are Honorable Papa Owusu Ankoma, Honorable Salifu Saye, Ambassador Bafo J. Bawa, Honorable Elizabeth Ohene, Honorable Osei Prempe, Joyce Opoku Boateng, Arnold Boateng, with Evans Nimako serving as the secretary of the vetting committee. The vetting committee will be responsible for vetting all aspirants. Where it determines that an aspirant does not satisfy the eligibility requirements for election as a national officer, may recommend the disqualification of that aspirant. But importantly, the process does not end with vetting. There is an appeals mechanism. The National Appeals Committee is chaired by Honorable Jogati. Other members are Reverend S.K. Boaf, Lawyer Anthony Namu, who is currently our Upper East Regional Chairman, Honorable George Mrekuduka, Dr. Akbar Yusuf Ruhula Homeni, Honorable Gifty Ohene Kunadu, Honorable Kwesi Ameyauchrem, Honorable Lorette Koko Asante, Mr. Augustine Odei, serving as Secretary. Any party member or aspirant for national office who is aggrieved by a decision of the National Vetting Committee may submit a written petition to the National Appeals Committee. The Appeals Committee is required to determine a petition within 48 hours. Furthermore, where a petitioner remains dissatisfied with the Appeals Committee's decision, that person may lodge a further appeal with the National Executive Committee, whose decision will be final and binding. This architecture is deliberate. This year, any a National Elections Committee Chair, Owura Frederick Opare ansa. Anyumre no numne fa kase bosu ne Pent Radio 100.1 omade hye ne aso egu ayeti edin semi free santimante kropon kumasimu askwa ye maken da kese mu ene egusua enso ede ebremu
na enenu yebepiem asante mantemu yebepiem a eno so no asante mantemu Askore Mampong Municipal Assembly no na wonso ne Sechedumase Community Bank said no adehye ATB no eno so assembly no echirimu a 24-hour economy market ya wo ba bi si no bia ya wo ye no adan bi wo ho a ewo so odwirigu na obubu ye na akwa Sechedumase Community Bank na eno so Askore Mampong pesua no so wo no nti empanyifo enso da bank ya no ani abre pa se empokura no empanyifo kwan assembly no fa so no etiti amamra wabra no mu egusu akora wo mo ka asem kwan obetimi enso ede afa so ansem no kora wo Kumase koto a wo mo ehwe ejapade no de wom sesi ba bi yensi ba ene ekana na Ghana sika de ene asai ene eka wo maboso de ene atwe hu nwi pa na ni nyina mu bank no so ehwe wo mo customer database no ne de wo nyina ne digital system ni ntino efa ne ma hodo so wo se nei wo mu hu konta eno so de enya de a ebe den kura enso ede ama na ewura ne de kakra wode mai eni. We have managed to have the data of our customers intact. So for customer data it's not lost, but the physical items of the bank are lost, running into millions of Ghana cedis. We have for the past 5 months been cooperating with the assembly. We have not been served any eviction notice. As we speak now, we have not indicated any amount which is lost. Like I said, we have inventory of everything. We will cost them and then make it known at the appropriate time. Ene a yekotie ye enso panyi kwankyerefo a ye Sechedumase Community Bank oda no ne fa no so Askore Mampong empehia no so owura afriye Michael Kwabena na eno akire no osan so ede to so se ene no wo mre nimni enso akasa na Dr. Dixon was SCB ese bank no wo twen de court no ebeka na manimu ya case ni de October abosumi no mu ena eno so no ehye demolition na de o maba bedwa agu ne de ema nsem no kura no ensi kura ni afei na bi kura zan so aba be ka ho na enti ho so se de panyini no so edemaye. If the court orders you to replace it, you replace it. You have demolished it, but that is not the end of the matter. The court can also ask you to pay for it. Or the court may say that, yes, the bank has no right to claim anything. All those things are options for the court to determine. Whether the court will agree with us or not, that one is left with the court to decide. But we believe that they have not been fair, they have trespassed, and we think that the court have to take that matter up. And that is what we are looking at. Dr. Dixon Osei SCB wono ena emranim ni edema Sechedumase Community Bank nene bi enso ena yetiye. Yegusua kai adihye nyina se waso gusua wutie Pent Radio 100.1 enwumre no num ne fa kasebo yedam live wa be fontenten fidie ne so wo YouTube a Pent Radio 100.1 na kai say wo hweyen wo YouTube no wo like no na afen so no wo so se ne be ya afofro so benya bia hwe na wo manya bia tie sa so na wi a wo comment no wo betimi ede wadwenkyere atoase ede ama yemre pabemu a ye beje bre na yakenkan ede ama wo. Now, President Emma Coalition of Unpaid Nurses and Midwives Association, Ora Stephen Kwajo Techia and our also Wadia to just say, Sir, Ohe and nurses for nothing so midwives for Hodwa Aben Yifa Womo, Ewo and Fiempin Edunu any Edunu night December Busumini Muanaka Benyi, na a Kebi Owane was sent Kawuchia de Massa nurses for ne and midwives in ne, Sir Oba Bepiemu Ewo Coalition of Unpaid Nurses and Midwives as our nurses for any midwives for Hodwa na ben yidi wo mo kanyina emu be se wo hanchichi mu aduokono 90% de say so afo a wo no ene hwapomden ho nsem so na afen so no so afo a wo hwe Ghana yen sika sem so yewura Dr. Kaisel Atoba Forsen wo matimi akambom abo wo mo homoden pa amasa nurses for ne midwives for nyina yetimi atwa wo mo kam na Owura Stephen Kwajo Techia wo de sansem we nyina todwa wo mra Coalition of Unpaid Nurses and Midwives wo mo empanyifo Hodwa wo mo da wo manu wo mo kopie mu e wo so afo a wo no ne hwapomden ho nsem so yewura Kwabena minta kando na so ye se wo mo e kwakwa da so afo na se wodi ne bosha yeso na wo ne kasa ye mu ne ne krakra mu no ena na Owura Stephen Kwajo Techia wo de eto nsenkyerefo anim sem se wo hwa modern pa aso ye hwapomden ho nsem so wo ma bo na enya wo mo nko a ena Coalition no wo mo de aseda be ma wo mo ne emu mu no kokopie mu e wo aso ye a wo mo hwapomden ho nsem so a human resource
stores a wɔn so wɔn hɔnom no wɔn so etimi bɔ wɔn ho modern yie pa wɔn nyinaa ka ho bi ɛna ne anessefoɔ ne a midwifefoɔ a na abɛn yɛ de wɔn ka sei wɔ ha nkyɛn mu aduokron abɛn yɛ timi akyia wɔn ka. Last year, we were recruited as nurses and midwives who were working, and when our Honorable Minister assumed office, our employment and appointment has expired, and we had to come to Honorable Minister for him to help us get us reinstated onto the payroll. We came to him, and through the coordination between the Ministry and the Ministry of Finance, and through the intervention of the HR department and the Ministry, by the grace of God, we have been reinstated, but we had our arrears still outstanding, which was yet to be paid. We came back to the Ministry, and even at all hours we could reach out to the Ministry. They would open their doors to us. We collaborated, and as we stand here, we can say that over 99% of our people have been paid, and there is an update in Akan that the extra one. So we have to come back to show our appreciation to the Ministry for the support they gave us, them opening their doors to us. Even there were times they were not supposed to communicate some things to us, but because they wanted to facilitate everything for it to be worked on, for us to be relieved of the pressure we were going through, they had to go the extra mile to give us certain opportunities, certain privileges for our issue to be addressed. This year, any President Coalition of Unpaid Nurses and Midwives. Ora Stephen Kwadwo Techia na wono ne wie ye ne krakra mu no e na soafo a wono e ne hwapomden ho nsem so ye wura Kwabena minta akando yabo emrahye bedwani wono so e de to so sesei aban yi e ne aso ye hwapomden ho nsem so no so e de niema egu akwan mu de nhyehyɛ ye to akwan mu se ne ebe ya nursesefo ne midwifesefo ahodo a wo makosuapon na wo makogegente ye e fa apomden ho nsem a sesei wo ma wie sku a wo mu nya adwuma nye no wo so aban I will take this opportunity to also direct all the agencies that have received these workers to expedite action on the issuance of their appointment letters. Because if you don't issue the appointment letters and you don't start mechanizing them, that is where and when we piling up the arrears. And this time around, the money is available, so we don't want to pile up any arrears. And so I think that already, just as I've already indicated, we also reported early after that receiving the salary. So after the 8,000, we'll also be looking at recruiting more, even more than 8,000. Because this year alone, we're looking at about 16,000, and we concluded on the 8,000. So we're looking at another batch to come and add up to this one. So we'll continue to give quotas to all cadres to benefit, and we will also be looking at the 2021 batch, the 8,000. The nurses and midwives, for example, we look at the 2021 batch for the pharmacists. Swafo a wohwe apomuden ho nsam so onimonyamfo Kwabena minta akando wo man de hye ne eti yi Pent Radio 100.1 enwumre nonum ne fa kasebo na wasugu so awutie ye gina nsem so na ya dan ye ho simatew ye ba ye re kasebo no ebekọ enkrofo aman so Midofo a minni hu agro na nsai die waduane ne da no ayesronko anio mura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efrise ni die ne nso aye de ohinere spices e de ye e wodwa hodro mu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Yabama amansan akwaba ba enumre enunum ne fa kasebo so na yebewura nkrofo amanso Zambia man no so ekwaba to so na ni nyina mu no enede ya ginamu tententen a yehwe animu se enipa be se opepe nwotwe ene achiripo adioson enkron 8.79 million
when na ne wo munyina kwa kogyinam na afi wakoto aba Electoral Commission of Zambia no ebo amane na nipa be se edunai 14 candidate en wo munyina ekwa ye Mampan Excellency Kande Hichilema wono Governing United Party for National Development UPND no woda no wono so ehwe se obesan so atimi akọ eye nimpiri no so afi Brian eye Mundibile wono so ade se male opposition leader wugina mu dendenden adodo susu se de niema esi koyin se de inflation wochesa ba fam nanso niema mu odin ema Zambia adehye na ebite se petrol bo ne niema nyina akokọ kosoro no enya nwanwa sebe Brian eye Mundibile wono so sa presidential opposition candidate no wo betimi akeka no pa afi Owura Tonse Alliance no so no wo so ehwe animu se wo so betimi akeka aka wo ho entini nyina mu no dodo no so pede ahunufo observers dodo no a se East Africa Zambia kopie mu no se enya nwanwa se Kande Hichilema papa no nimpre no so Zambia ma no eto aba eyi no se wonsan so ento amamu no so a enya nwanwa kora ne mom sa amanfo edi de ekwa achi ne me no opposition leaders no so no omoniama bibia betimi akoidi ama omode a na Brian Mundibile no wono so ebetimi aye bibi ne mom afei na abato no ene omde ahyehye so a preaching ekọ no na kenkan no enso ebetimi aduru so de ebepiem bia no adehye aso ensi ewo ho wie na adeshimama eha na brebema ho kwame de ensem ni nyina enso asie na de di mu akotene bi eni the Church of Pentecost Tonsu district enso apamba somfo abedwaku a yibi madwumadie oboaboa no na afi wono a wono so no obekọ ahokyiri mu anampokransa anudwuma bi a wosua na moa bi wo de beso wasene no sabre mpanyifo ede ahyehye so a Pastor Eric Kwamesomwa eni di animu ede aseda PC enso ma abedwaku yi na ye ka wo se enwumakuo bi adama ene na enwumre wo mo boy chi dom na wo mo so yasene ye mfa kasebon mu aseda ema enwumakuo eye wo hene spices ena afenso no ohene re non dairy powdered milk na ohene re spices wo si hwa no wo no nko a woguta makoma akonkono enu nti ukodwa so na se wo fie be de waduane be de umu ka so be hwamo a eye wo hene re spices ena make amfo ede ama wo chicken wo beef wo shrimp jollof rice afi ginger and garlic, stew, goat, noodles, and a fried rice. Now, ye come for hinere spices, Eddie when you may no. Now, or hinere non dairy powdered milk and so ye de can to Kojaswa. O toa or hinere spices, now o toa or hinere non dairy powdered milk. Eddie Akan, wopen dudu matua ubetimi afre ahumai. Eye 0207 805 398 and now says 0244 525-908 or hinere spices ana or say eye de ye enwumako we adama en omobo ye chidom na omoso yasene ema ye de kaseboi ebe somo yemfa kaseboi mo aseda ma ye nsamfo panyi na amabo ma sanso ena efia fosuhima wo mienu adama ena omobo ye chidom ewo newsroom Tony Gate e de atumu ewo abefo ntenten fidie ne so a ena enwumre ye bedana se damte Information Center for Yase Pentecost Junction. Wofa Kaakyire Tropete, Yemomanfo wofa Yase, and an impatemu womo so womunya bi etie ye. Akan for what say ye near numre, Eyeme Kwabena Owusu edumi enafe. Kaakyire Kwabena Badu, Ebema this year mo enitia enyado.